Good morning. So, welcome back. We are discussing the morphology of the cockroach. In the previous class, we have discussed the head and thorax. You know, the body of the cockroach is divided into three regions, namely head, thorax and abdomen. The structure of that morphological features of head and thorax and various structures which were arise from the head and thorax discussed in detail in the previous session. So, this session we are going to continue the morphology, the abdomen. The next is the abdomen. So, abdomen, which is that lowest that segment of the body, it is abdomen. Both male and female, in both the male female, that is male and female cockroach, that abdomen is composed of 10 segments. This is most frequently asked MCQ. In both male and female, it is composed of 10 segments. But some difference is that we are going to discuss. In female, in case of female, in case of female, 7 segment, after 7 segment, 7, 8, 9 that are fused. So, that is in female particularly 7, 8 and 9 segments, 9, 10 are fused. Sternum, that lower plate, tergites upper plate, sternum is the lower plate. So, that sternum that is 7th to 10th, it is fused and form a large boat shaped. It is a broad boat shaped, that is formed broad and boat shaped, that is called brood pouch or genital pouch, that is called brood pouch or genital pouch. So, so in case of female only 7 segments are visible. So, in case of female only 7 segments are visible, though it is made up of composed of 10 segments, only 7 segments are visible, 7, 8, 9, 10, that sternum which is broad and boat shaped, that form the brood pouch or genital pouch. Why? Because it accommodates, inside that accommodates certain reproductive structures, namely, see that anterior side of the brood pouch which consists of the gonophore, spermathecal pores, collateral glands, so which are located that anterior to this brood pouch or the genital pouch, that is internally, not outside, internally. So, coming to the posterior side, it consists of the Uthical Chamber. Uthical Chamber. So, where that cocoons are formed. You know what is cocoon? That is that eggs which are bundled. So, the cocoons are formed by this a chamber, namely Uthical Chamber. So, that is located posterior to that brood pouch or the genital pouch. Very clear? Though it is that male and female cockroaches made up of 10 segments, in female only 7 segments are visible. That is after 7, 8, 9, 10 that form the brood pouch or the genital pouch. That's all. See, listen, this is the diagram of the abdomen of the female. And in case of male, coming to the male, that is female, so far we have discussed the female. Now, male, listen, and the ninth and 10th segments. In female, that is 7 segment onwards it is fused, but in case of male, 9th and 10th segments or fused, that is upper side, upper, that tergites, that upper plate of the 9th and 10th are fused. That's why we can able to see only
the 9 segments in case of the male cockroach. That is male cockroach, that is the 9th and 10th segments, the terga of the 9th and 10th segments fuse, okay, so that we can able to see only the 9 segments. This is the difference. In male, both made up of, though it is 10 segments, in case of female it is only 7 segments are visible, and in case of male 9 segments are visible, okay, that's all. And end of that, that is the 10th segment, both it contains both male and female, contains male genital pore and the anus. Male genital pore and genital pore reproductive opening, male genital pore and the anal opening, which are located in the last segment. What is the position of the anus? It's a dorsal side, okay, MCQ, that anus which are so located in the dorsal side, okay, this is that segment, this is a dorsal means upper, and genital aperture which are found in the lower side, okay, which is located in the last segment. And very important, in case of both male and female, so the genital pore, okay, so genital pore, that reproductive pore which are surrounded by, okay, that genital aperture in case of both male and female, that genital reproductive opening, that last segment, there is a genital opening which is surrounded by sclerites, which are surrounded by the sclerites, that sclerites which are the that chitinous hard structures that surrounded by the sclerites, that is called gonophysis. Very important. So most frequently asked 2 mark question or 1 mark question. What is gonophysis? That genital pore of the male and female, so which are surrounded by okay, sclerites, that are called gonophysis. Usually in all organisms, that genital opening, that genital pore which is not naked, okay, some special structures, okay, some special structures which surrounds the openings, genital openings, here that special structures which protect the that pore is called gonophysis, which is made up of the sclerites, okay, that's all. And another important thing is both the male and female cockroach from the 10th segment, so listen, see here, in both male and female from the 10th segment, many jointed, okay, many jointed structure it is developed, that is called anal cerci, that arises from the 10th segment, anal cerci. See here, this one, so which arise from the 10th segment, which is found both male and female, so which is found both and male and female, okay, arises from the 10th segment, that is important, arises from the 10th segment, that is called anal cerci. So what is the function? Okay, what is the function? Listen, it is an organ to feel the vibrations in air and land, okay, any vibrations in the air, that it can able to feel, like a sense of touch, sense organ, okay, and also land. Usually நம்ம பண்ணிருப்போம், நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், இந்த எர்த்குவேக் அந்த மாதிரி சம்திங், அந்த சைக்ளோன், அதெல்லாம் வந்து அனிமல்ஸுக்கு தெரியுமாமே. எஸ், நார்மலாக வில்லேஜ்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த தட்டான்னா அந்த வாட் இஸ் தட் ட்ராகன் ஃப்ளை, அது அப்படியே லோயர் லெவலில் அப்படியே ஃப்ளை பண்ணிச்சுன்னா மழை வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தில். மழை வரும், அது மழை வரும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ அது இட் இஸ் ஏபிள் டு சென்ஸ் தி environmental changes. Similarly, so in the anal cerci, it is a long many jointed, arises from the 10th segment, found both male and female, அது anal cerci. அது வந்து பாருங்க, இந்த மாதிரி வைப்ரேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா, இப்போ நம்ம சப்போஸ் இருக்குது, நம்ம அப்படி வந்து வாக் பண்ணி வரோம், அப்போ அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அது இட் கேன் ஏபிள் டு வந்து ஐடென்டிஃபை சம்படி இஸ் கம்மிங், பார்க்கும், ஓகே, சம்திங், அதை வந்து இட் கேன் ஏபிள் டு ஃபீல். ஸோ அதான் ஏனல் cerci அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
அப்புறம் இன்னொன்று பாருங்க, that is listen, the anal cerci, anal style, anal style இருக்கும். இங்க பாருங்க, listen, from the 9th segment, very important, from the 9th segment of the male cockroach, 9th segment of the male cockroach, this is very very important, from the 9th segment, இங்க பாருங்க, anal style which is located, ஒரு style, a pointed structure, அதான் anal ஸ்டைல்னா வந்து என்னது, அப்படியே வந்து என்னது, பாயிண்டட், ஒரு ஸ்பைனஸ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஃபவுண்ட் ஒன்லி இன் கேஸ் ஆஃப் மேல் காக்ரோச். A pair of anal style which is arise from the 9th segment, 9th sternum. Okay, so that is it is a copulatory organ that helpful for the transfer of the spermatozoa into the female reproductive tract. அதான் anal style. புரியுதுங்களா? இப்போ anal style கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது, நோ கன்ஃபியூஷன். anal style வந்து பார்த்தீங்கன்னா only found in male cockroach, that arises from the 9th segment, anal cerciன்றது என்னது வந்து என்னது, ஒரு மெனி ஜாயிண்டட் ஒரு லாங் ஸ்ட்ரக்சர், அது வந்து தட் இஸ் கால்டு ஏனல் cerci, தட் இஸ் ஃபவுண்ட் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்குமே இருப்பாங்க. இட் இஸ் மெனி ஜாயிண்டட் ஏனல் cerci. ஓகே, தட் வாட் இஸ் தி ரோல், ஒன்று ஃபங்க்ஷன் கேட்பாங்க, வாட் தி ரோல், அது வந்து இட் ஏபிள் டு ஃபீல் தி தட் வைப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, வைப்ரேஷன்ஸ், ஏர்பார்ன் வைப்ரேஷன் as well as the from the land. அது என்ன ஏர்பார்ன் வைப்ரேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம எப்படி கேட்குறோம், இந்த ஏர் வந்து நம்ம மெம்பரேனை வந்து வைப்ரேட் பண்ணுது, ஏர் டிம்பானிக் மெம்பரேன். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணும், இந்த சவுண்ட் வேவ்ஸ் ஏபிள் டு ஓகே இட்ஸ் வைப்ரேட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ தட் இட் ஃபீல். நம்ம பேசினா கூட அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் இட் இஸ் அ ஃபீல். அது மாதிரி ஏதாவது ஷேக் ஆகிறது அதெல்லாம் வந்து இட் ஃபீல். அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 ஹை ஒரு சென்சிட்டிவ் organ which feel the vibrations. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம், இன்செக்ட்லாம் தெரியுமாமே, எர்த் குவாக், யா, ஸோ இந்த மாதிரி தான் அது. ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு ஒன் 5 marks question. ஸோ வாட் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃபார் வாட் யூ ஹவ் டிஸ்கஸ், தட் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் கம்பைல்ட் as the table. ஓகே, அது ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் இட் இஸ் given. What is the difference between the male and female cockroach? You know, already நம்ம studied that is a clear sexual dimorphism is seen அப்படின்னு பார்த்தோம். Sexual dimorphism, male female cockroach able to identify easily. எப்படி, how? So what are the differences between male and female cockroach? ஒரு 5 marksல கேட்டால் இந்த மாதிரி எழுதணும். Okay, you divide into 4 columns, number, what character? Okay, take abdomen, how it differs in male, found in male and female, what is the difference? Okay, like segments, anal styles, you like the characteristics, that is according to the characters how it differs. Okay, I have right. First character is the abdomen. You know already we have discussed everything. Okay, and abdomen it is long and narrow. நான் கம்பேர் பண்ணியே காமிச்சிருந்தேன் உங்களுக்கு. It is long and narrow. இங்கே short and broad. யூஸ்வலாக ஷார்ட் அண்ட் ப்ராட். ஒரு மேல் காக்ரோச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அப்டாமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், நேரோவாக இருக்கும். சரிங்களா? அதே ஃபீமேல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசன் ப்ராடாக இருக்கும், அப்படி இருக்கும். இந்த டிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி இட் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகே, abdomen. So if possible you observe. So exactly it will be like this. மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாங் நேரோவாக இருக்கும், இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளெண்டாக இருக்கும். இதான் அந்த வாட் இஸ் தட் ப்ரூட் பவுச், 7, 8, 9 செக்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபியூஸ்டு அண்ட் ஃபார்ம் தி ப்ரூட் பவுச். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் செக்மெண்ட்ஸ். Though it is, listen, I am repeating, though it is made up of 10 segments. கேட்பாங்க, both male and female cockroaches is made up of 10 தான், made up of 10 தான், but visible அங்கே தான் இருக்குது. visible 9 segments. Here பாருங்க 7 segments. only visible
பார்க்கறதுக்கு தெரியும், மற்றெல்லாம் ஃபியூஸ் ஆயிருக்கும். இட் இஸ் தேர் பட் இட் இல் ஃபியூஸ்டு. இங்கே பார்க்கறதுக்கு இட் இஸ் லுக்கிங் லைக் ஒரு சிக்மெண்ட், சிங்கிள் சிக்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதான் சொல்கிறோம். ஸோ 9 segments are visible, very important. Here 7 segments are visible in case of female. And anal style, you know already, anal style which is present only in case of male. Male cockroach only possess the anal style. So anal style is present. Here absent, no anal style. Anal style is absent in case of female. And what is that? The tergum 7 and 8 are fused, covers the 7 and 8. Here 7, 8, 9. Okay, 7, 8, 9 tergum. Okay, tergites, that upper plate, upper sclerites is called tergites, and sternites lower. So 7 and 8 that is fused. Inge 7, 8, 9 are fused. And brood pouch, அதான் சொன்னால it is board shaped. 7, 8, 9 broader இருக்கும் in female, that form a brood pouch. அப்போ brood pouch, that is character. Brood pouch, no, it is absent in male. Male la brood pouch absent. Here it is present. Antennum, antennum, that is two horn-like structure. That antennum, it is longer. Longer, this is shorter. That length, it is longer. Long. If you compare both male and female, that is that male, that antenna for male is longer than the female. So it is longer in length, it is shorter in length. Shorter in length. And wings. Okay, both, though both the male and female have the two pairs of wings. Inga parunga, extend beyond the tip of the abdomen. Extend beyond the tip of the abdomen. என்ன சார் புரியலையே சார்? when it is rest, when it is rest அது க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். லிசன், இப்போ இதான் அப்டமன் வச்சுங்களேன், அப்டமன் இதான் அப்டமன். ஓகே, இதான் அப்டமன். ஓகே, அந்த விங்ஸ் க்ளோஸ் ஆகிருக்கப்ப என்ன ஆகும்னா, இங்கே பாருங்கள், லிசன், அது எக்ஸ்டெண்ட் பியாண்ட் தி, பாருங்கள் எப்படி இருக்கும், பியாண்ட் தி அப்டமன். அப்டமனுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும், சரிங்களா? அதுதான் தட் இஸ். சின்ன குழந்தைங்கலாம் பெரியவங்க செருப்பு போட்டு நடக்கிற மாதிரி, காலுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் செப்பல் நீட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி, இந்த விங்ஸ் வந்து என்னது, அப்டாமனுக்கு வெளியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். பட் இங்கே வந்து பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கும், புரியுதுங்களா? ஓகே, அப் டு தி எண்ட், அப் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி அப்டாமன். இது வந்து கரெக்ட் சைஸ் ஷூ மாதிரி இருக்கும். இது வந்து என்ன இருக்கும், கொஞ்சம் ஓவர் சைஸ் ஷூ மாதிரி. அப்போ என்ன இருக்கும், தட் விங்ஸ் வந்து தட் எக்ஸ்டெண்ட், அப்டாமனோட என்ன பண்ணியிருக்கும், கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். கொஞ்சம் விங் வந்து எக்ஸ்டெண்டட் பியாண்ட் தி அப்டாமினல் செக்மெண்ட்.